Now maybe some of the viewers, they can ask, what are these questions, because maybe they can help. Yeah, the questions are not so personal. One question is, who is Satan? This is a question I've been asking myself since childhood. And I didn't get the correct answers. Who is Satan? Who is Jesus? Who am I? What is the essence of me living? And I didn't get answers. Mpenzi mtazamaji, karibu ndani ya Mugusi TV Encourage Mugusi, na ni wakati mwema ambao Mwenyezi Mungu ameweza kutujalia kwamba tuko hewani kwa masaa kama haya, dakika kama hizi, ili tuweze kuzungumza pamoja na wewe. Kila wakati nasema kwamba mambo yale ambayo tunazungumza kila siku uende yakao kwamba ni ya msaada, ni ya ushauri toka kwako, ni mambo ambayo ni ya kuwezesha ama yanakuwezesha kukuelimisha kwa wakati huu ama nyakati ambazo tunaishi kwa sasa. Wasema kwamba we learn from others. Kila wakati tunapoona mambo mapya kuna yale ambayo tunajifunza, na kwa sasa hapa leo pia niko na mwana dada ambaye ameweza kutembea hapa na pale akajionea mengi. Wasema kwamba Swahili kwamba tembea ujionee mengi, na tuko na dada ambaye ametembea amejionea mengi, na kama wewe hujatembea upo nyumbani, basi leo utasikia mengi. Na kwa wale ambao washatembea labda wako sehemu za nje mmejionea mengi, tutaka kujua kwamba ukweli wa mambo haya uko wapi. Kwa hivyo karibu sana ndani ya Mugusi TV Encourage Mugusi, na nakwambia hapa ndipo ambapo tunafuka mipaka na kukuletea yale ambao yako ndani ya nje, ndani ya Kisii, na yale ambao yako nje ya Kisii. Ya karibu dada ndani ya Mugusi TV Encourage Mugusi. Asante sana. Kwa majina unaitwaje? Kwa majina naitwa Elizabeth. Yes. Nyatich Marita. Aha. Mzaliwa wa Kisii. Okay. Nimelelewa Trans Nzoia. Aha. Kitale, Kapkoi. Okay. Nasikia Kitale mambo kulima tu. Ukulima tu. Okay. Katika ile background tunasema kwamba tuanze kwenye pale nyumbani kabisa, tujue kwamba background ya Liz Nyatich ikoje nyumbani, vipi, tupe picha nyumbani kabisa, ni kule ambako umezaliwa. Tuseme nyumbani nimezaliwa familia ambayo haijajiweza sana. Tuko pale katikati. Hatujalemewa na maisha. Nimejaliwa kuwa na wazazi wangu ambao ni wazazi ambao wametia bidii maishani. Wamejaribu kutusukuma hapa na pale, tumepata elimu. Tunashukuru. Okay, that's great. Uko peke yako nyumbani? Hapana, tuko watano. Wasichana 3, wavulana 2, lakini mmoja ameweza kutuaga, so tumebaki 4. Okay. Okay, sasa kwa sasa hiyo kile ambacho kimetuleta hapa ni safari yako ya kutoka hapa kwenda katika nchi mbalimbali kutembea kutafuta what they call green pastures. Ni wapi ambapo umetembea? Mwanzo nimekuwa nyumbani kwa muda mrefu sasa. Nimemaliza shule, nikatoka shule, nikaanza kujitafutia maisha hapa na pale. Okay. Maisha hajakuwa rahisi. Okay. It has been hard. Tumejaribu kufanya kazi ambayo ni kazi ya mikono yetu. Kazi za nyumba hapa na pale. Okay. Yes. Hapo ni nyumbani, huko nyumbani. Hapa nyumbani. Okay. Tukajaribu kutoka nyumbani kujitafutia maisha kwingine kule nje. Sio mbali na nyumbani. So tumejaribu Nairobi kule. Okay. Maisha hayajakuwa rahisi. Ndio unapata kazi, unapata mshahara, lakini ule mshahara hauwezi kukustiri kwa sababu maisha ni very expensive. Okay. Food wise, kulipa rent. Yeah, so back forward nimefanya kazi na watu wengi. Nimefanya kazi na Quickmart supermarkets, Okomat, nimefanya na Still Alive production. Pale nimefanya kazi ya kuimba. Yeah, okay. Ya kuimba. And pale ndio nilipata mwangaza. Like nilikuwa exposed na watu wengi walikuwa wanakuja pale, tunazungumza one on one. Okay. And nikapata kufunguka macho. The challenges I had, nilikuwa na maswali mengi sana. And hakuna mtu aliweza kunijibu. Okay. Lakini kwa wakati mmoja nikawa na mgeni kule studio ambaye alikuja kufanya kazi pale, kazi ngoma ya kurekodi. Yes. And then I spoke to this guy. He was from outside Kenya. Okay. And he told me also they have challenges here and there. Na maswali ambayo nilikuwa nayo, maswali ambayo yamenisumbua kutoka utotoni. Nikamuuliza and akakuwa hesitant. He didn't have some answers. So nimetry kutafuta kwa mtandao kabisa, sikupata majibu. And then one time
I was in the studio, I came across story in Saudi Arabia. So I'm there. Okay, before we go there, Yes. because you've been asking yourself a lot of questions, Sure. and you have you opened up to one of the stranger. You wanted the answers. Yes. Now maybe some of the viewers, they can ask, what are these questions, because maybe they can of help. Yeah, the questions are not so personal. One question is, who is Satan? This is a question I've been asking myself since childhood. And I didn't get the correct answers. Who is Satan? Who is Jesus? Who am I? What is the essence of me living? And I didn't get answers. Okay. So one day, these are the questions you asked. these are the questions, the three questions questions. ambazo zimekuwa zikinisumbua for so long. Who Okay. am I? Meaning that you never went to Sunday school, maybe learn all these things, because like me, I learned from Sunday school. Means you never went to church. I did go. Okay. Nilienda kanisani, Catholic, SDA, PAG, KAG. I've been all over. You never came across. No one answered me. Never. No one. You asked gave your me. pastor or Yes. priest or whoever. I asked everyone. They never answered. They never answered me. You mean they never answered, or they never give you A satisfaction convincing? answer. Okay. Yes. Because every time I ask who is Satan, when I was growing up, they told me Satan ni mtu akona mapembe, akona pembe tatu, akona macho tatu, akona makucha refu. So for me, nilikuwa nina advance from a scene to another scene. Nilikuwa ninaiba mboga from mboga, like usiku niliambiwa wanakuja kwa giza ukiwa umelala. So I could wait for this Satan, like You never saw him. I didn't see this Satan. Okay. So they told me God is a white man when I was growing up. So mimi nimeishi nikijua Mungu ni mtu white. Whenever I see the white people, I kind of imagine worship them. Yeah. Yes. And there's a time in my life I said mi sitaki mambo na kuwa black, so I went into mkorogo. I could apply mkorogo ndio nikuwe light skinned, because now kama watu ndio wako associated na God, hata mimi nataka kuwa associated na God. So yeah, so it was bad. Why? Okay, let me ask you another question. Why the three questions were troubling you so much? I felt like kama ningepata answers, because when I go to church they tell me kama mnaomba sa God anastahili kutuprovidea, right? So I go to my room, I'm asking God to provide for me. I'm asking for a nice job. I want to drive. I want to, to live in a good house, and I'm not getting answers. Every day the situations are worsening. So mimi nikafika zile za hapana, wacha nijaribu kutafuta usaidizi mahali pengine. So it is like you felt that these guys, they don't exist. Yes, they don't. God doesn't exist. Who is this God you are talking about? That's how you felt. Yes, I felt like it's a lie. God doesn't exist. And if he exists, why us? Why my family? Like when I look around, watu wengine wako poa, my schoolmates wenye tulikuwa tunasoma na wao, kwao they can afford, kwetu hatunge afford kunywa chai ya maziwa. So there is this friend of mine alikuwa anaitwa Ann Mkami. Wherever you are, Ann, thank you so much. She covered me up. She covered my goods. Nilikuwa na feel like nilikuwa natoroka kwetu asubuhi so that nipitie kwao nikunywe chai. So na yeye akipika chai, hata kama sijafikia wakikunywa angeniwekea kwa kachupa mpaka ile time nitafika. So me I felt like huyu God ametupea kisogo, he doesn't exist. Kama amebariki kwa kina Ann, why not us? Okay. Yeah, so I was troubled. Is it because of poverty, that's why you were just thinking like that? Yes, because I've been through a lot. My childhood wasn't that easy. Nimekuwa mtu wa upweke sana, like nimejikuta nikiwa peke yangu. Speak it out. Speak it out, because as you want to talk about something but unaona kama unaifinia. No, nime grow kwa life ya niko tu peke yangu. Ninajikuta like I don't have a mother around me, there is no father, there is no my siblings around me. Niko tu peke yangu. Where were you staying? Because you said that you have a father, you have a in our mother. home. In our home, but I'm alone. My mother left and she left me with they divorced or what? No.
she went for green pastures in Kitale, and she left me in Gusii with my father's siblings. For her, when I asked her today why she had to leave me behind, she said she did it for the society. She didn't want them to crucify her, like, mbona umechukua watoto wako wote ukaacha mayatima huku nyuma. So she opted kwenda na sister ya baba yangu mmoja, and then mimi nibaki na the brothers wa my father. So maisha hii kukua rahisi, like nimejikuta tu niko peke yangu, nimekuja ku reconnect na familia yangu nikiwa at the age of 17 there. So all this while I've been alone. It's unarushwa leo uko kwa and then I've been ever stubborn. So leo ninarushwa kwa auntie, nikienda kwa auntie anasema hapana, like wewe uko tabia zako si nzuri, uko kichwa ngumu. Ninarushwa kwa shosho, kutoka kwa shosho narudishwa tena kwa the cousins, hata si cousin wa mama yangu, like not the immediate cousins. Ni kufungua ukurasa, like it's a lot of pages. To say all these things contributed for you to ask our questions about God and about Satan. Now twende kwa haraka, twende kwenye, maana nimekutoa katika safari yako ya Saudia na labda kwingine. Sasa twende pale ambapo nimekutoa moja kwa moja. Aya, twende kwa safari ya Saudi. So mimi kwa hiyo harakati nikiwa kwa Still Alive Production, I had a lot of freedom, I had a lot of access to the internet. So I was there looking for answers, and then one day I came across a certain group ya watu ambao wako Saudi, and then I talked to these ladies na wauliza Saudi kuko aje. So they are telling me Saudi ni kubaya. So I'm like, kama ni kubaya, what are you doing there? And I concentrated so much with the Saudian people. Nikataka kujua ni nini tofauti huko. So when I was talking, kuna wale wenye ni mabishto wangu wa karibu walikuwa wanafunguka moyo, wananiambia this land is blessed. This is how these people are living. And now from there mimi ninafanya research yangu kando. So when I'm doing some research, unapata Saudi imeharibiwa jina sana, like ile information unapata kwa internet it's not real. Yes, it's not like inaweza kukupea moyo kuenda huko. But again I was asking myself why mimi nikataka tu kuenda huko, like nilikuwa na hiyo urge ya kuenda huko kwa sababu ya marafiki wangu 3-4 ambao walinipea moyo, wakaniambia hawajiona vitu kama hizo. Those people are so kind hearted. So wakani convince, and then I decided now let me give it a trial. So I left for Saudi 2020 on February 10th. Nikapata kila kitu yangu ikakuwa hata ikuchukua long, it was 1 month process na kila kitu ilikuwa imekamilika. So mimi ndio huyo nimetoka hapa. Before I go to Saudi, I went to a school called Pace International. It was hell. Tuliambiwa tunaenda kutrainiwa. I don't see the worth ya kwenda kule. So tukatoka tukaenda Saudi. Mimi kufika Saudi nilikuwa na ile sitaki tufungie mambo mengine because mimi nikisikia hell, I want to know about hell because that's where Satan is, okay? So what was it about this, because you're saying this hell and you don't see and listen for you went there for? Yes. So what is it all about? Because I know there is others who want to go to Saudi and maybe they can pass the same process. So atakujua kwamba hapa kusimoni ni nini kiko. The school. Yes. When I was leaving, my do I call a sponsor? Mwenye alinisimamia niende, mwenye alinituma hiyo shule. Okay. She told me it's a mandate, you must go to you must go there. Okay. Yes, they are going to train me on life skills. So for me, when I was going there, I had the expectations, nitaenda niambiwe how to communicate with these people, how the culture there. So when I got there, nikapata ni vitu tofauti, ninaambiwa how to use a hoover and how to vacuum the house, how to cook, how to this is not what I was expecting. Nilikuwa natarajia nikifika huko, because kama ni mambo na machinery na nini, ukienda huko wewe mwenyewe unaweza jionea na so I wanted something different, like life skills. So kufika huko nikapata watoto ni wengi, tuko hapo ni kama we were like
around 3,000 or 3,000. 3,000. Was it a church or a school? It was a school. And those ladies there, they were so much selfish. They were the one you found there? Yes, or the one walimu you sasa. took you there? Okay. Walimu walikuwa wanatufunza. They are always on their phones. Sisi tumeambiwa like leo jioni mwalimu amekuja class amewafunza, and then anasema jioni mkuje mniangalie niende kuwafundisha kutandika. Now tulikuwa theory, so we are going for practicals. So unaenda jioni, unaenda kutafuta madamu akuje kukufunza kutandika kitanda, and then they are there, they are laughing at you, wanafanya simu, wanakuambia wewe enda na huko. Hata hiyo pesa mmelipa, it's not enough. Hiyo yenye tumefunza theory inatosha. Are they hired for to give you that skills? Yes, they are hired. So it was bad, no food. God, hakuna maji ya kuoga. Mahali pa kulala, it was chaotic. Wasichana wako hapo hivyo wanafunguliwa, wenye wanavuta bangi, wenye wanakunywa pombe, wenye wanavuta sigara. So it was. Hawa wote walikuwa kwenye safari ya kwenda ama ni watu ambao wamekaa pale? Wote walikuwa kwa safari ya kwenda Saudi. So tuseme in one trip or in one month around 3,000 ladies wanaenda toka Kenya. Hiyo training ilikuwa ya 2 weeks. So ukienda pale ukimaliza hiyo 2 so weeks, those 3,000 ladies wanaenda within 2 weeks. Yes. Another group comes of 3,000. Yeah, so I had my own experience there. So we left and within I think 3 days my things were ready, so nikaenda. So mimi nikitoka hapa, another part was telling me kule ni kubaya. So I had my insecurities. Yes. And upon reaching there, boss wangu akakuja akanichukua. It was nice. I didn't see hizo mambo mbaya. Huo mji ulikuwa umetulia. What were you told about Saudi? They told me those people they kill, they rape people, they don't give people food. There's a lot of evil stuff going on there. Wakasema kuna mashetani, like you cook for mashetani, wanakuja wanakula food. Nyoka. I don't know, tunaenda kuosha sijui nini, tunaenda kutumiwa na dogi. Story mob. So mimi nikifika huko, okay, nilikuwa na hiyo insecurity, but again I was so happy because I had for once I felt like God have answered my prayer. I told God hii safari kama kweli inanifaa. Before I started anything, I went to my room and I knelt down and I prayed. Nikamwambia sa God, kama unajua hii place yenye nataka kuenda it's not safe, please give me a sign, give me a good sign. Kama ni kubaya, nikienda kwa apply hata hiyo passport basi ifanye nini, ikwame. So vitu zangu zilikuwa sawa, like hakuna delay yoyote. So mimi nikifika huko kulikuwa na hiyo part inaniambia si God alisha answer your prayer. So hapa kwenye safari ya Mungu ni wapi ulikuja ukaamini Mungu yupo, shetani yupo? Hapa penye vitu zangu zilitoka mbio. Because at first we were talking there's no God, there's no Satan. And what was it, another question you were asking yourself? Who am I? Who you are. Yes. So did you know all these things? Nope. Did you know about the devil? Did you know about God? Do you know who you are? No, I didn't. Anyway, hapa sasa umeanza kutuchanganya because umeanza kuomba Mungu ambao unasema kwamba maybe was not existing. Then mbona unatuchanganya mpaka katikati? Mbona tuelewi? For the first time in my life I felt like okay, si nimekuwa kanisani, nimekuwa nikifunzwa Mungu wangu. Nimesikia testimonies. Watu wanakuja wanasema, kuna watu wanakuja wanatoa ushuhuda wanasema I went into my room, I went for fasting and God answered my prayers. So I'm here and I'm like, well, Liz, ile maombi uliomba imejibi, like there wasn't delay kwa mambo ya passport nini, kila kitu ilienda. So that's when you started seeing God. Yes, I started believing there is when God. Things are working. Yes. When things are not working, no God. There's no God. For the first time. Okay. Yeah, so nikakuwa na hiyo mixed reactions. I'm happy, at the same time I'm naive, I'm scared. My boss tulifika mwendo wa saa 1 asubuhi and tukakaa kwa ofisi for like 3 hours ninasundoka. Like kwa ofisi 3 hours? Kwa ofisi? Yes. Masaa 3. Kwa ofisi for 3 hours. Okay. So tunangoja, tulifika tukapewa a cup of coffee. It was good. Mandhari yalikuwa sawa. Hiyo first impression was sikuona kitu yoyote mbaya. So I was like watu wanadanganyilia hao watu. So tukakaa, boss wangu akakuja kitu after 3 hours, boss wangu akakuja. Walikuwa wanakuja tu wanapika mmoja mmoja. Venye tu boss wako maybe yako job
No, so nikakuja kuchukuliwa and it was a man who came to pick me. He was so much welcoming. They told me when I was in school, they told me wakati mwanaume anakuongelesha Msaudi, you don't look at them on their face, you look down. So mimi nilikuwa naive, like akiniongelesha hapana, mimi roho yangu inaniambia hapana, sasa nitaangalia aje chini, sijazoea hivyo. I like eye contact. So niko zile za mimi sitaangalia chini. So akakuja akaniambia Anna Mohammed, like me I'm Mohammed. So I do English completely. It's Arabic. Yeah, so nikamwambia Anna Elizabeth, akaniambia sawa, so we are going home. Nikakuwa cleared and then tukaenda kwa gari. The guy was so happy, he was singing. Ananiongelesha Kiarabu but mimi siradi kabisa. I was purely I sikuwa naelewa. You say yes no. Yeah. Nothing. Okay. So ananiongelesha mimi hata mind yangu haika hapo. Mimi like environment imechukua my mind. I'm concentrating with the environment. It was so beautiful. Sijaona mji so Saudi rembo kama huo. Okay. Unafikiria huko baharini, hayo mandhari, hizo mavitu zinaitwa nini? So everything was good outside. Yes, it was nice. Very green. Zile carpet za I think ni zile za kubaiwa, si nyasi. Carpet. Yes, ile ya zimewekwa kila mahali. Yes. Hawana nyasi. Okay, there is a place kuna nyasi kumepandwa. Na kuna hiyo ingine. Okay. So the roads were so beautiful. There's lights many. It was beautiful. So tukafika kwa nyumba and the mother was there, now the wife. She's so welcoming, she's jovial, she's happy. So akanikaribisha. They gave me food. Okay. And she asked if I want to shower. I told her no, I was so tired. I slept for like 3 hours. They came to check on me. They were like, are you okay now? Kulikuwa na the boy kwa hiyo nyumba, alikuwa anaelewa English. So he comes and he asks me if I want to shower, if I want more food. Nikamwambia pana, nikapewa maji nikaoga and then nikaambiwa go back to rest. So I rested. Kesho ndio nikaanza kazi. I was there with the mother. Akanionyesha kazi venye ninafanya kazi, no pressure. Hata nataka tupige story but sasa nitamwambia nini? Niko na hiyo mixed reaction. Sometimes unapata nimesmile tu juu ya ile kukaribishwa, nimekaribishwa. Sometimes unapata nimeboeka. Yeah, so nikafanya kazi for like 6 hours mfululizo and then the madam came and she asked if I have a phone, if I want to speak to my parents and tell them nilifika safe, niko safe, nilifika salama. I told her, oh yes, I want the password. Akaniwekea password, nikaongea. Akaniambia you go to the room, rest, take your time, usikue na uoga yoyote. Akaniambia unakaa ni kama uko na uoga. Mbona uko na uoga? Relax, this is your home. Yeah, so it was nice and nika feel like nimefika nyumbani. Okay. It was like home. So mimi nikakuwa sijaona mji mrembo kama huu. Nyumba inakaa maridadi kabisa. Okay. Yeah, so nikafanya kazi hapo for 2 weeks and it was nice. After 2 weeks they come, they have they do a small meeting and then they call me and they say, you know, you've been so honest in this house, we've seen your work and we feel like utafanya kazi vizuri na mama yetu. She's so old, she needs someone to take good care of her. And kwa wale wasichana tumeleta hapa tunaona ni kama unamfaa. So I'm like, so ni wapi? They tell me wewe pumzika leo and then tomorrow tuko na safari. That's after 2 weeks. That's after 2 weeks. Okay. They know. Nilipelekwa so that's a promotion. Not a me hata siwezi ita promotion. I don't know what that was. Because you qualified, maybe doing everything in the house wakaona huyu ako sawa. Yes. Okay. Yeah, so they took me and it was a journey of 1,250 something kilometers. Start the whole day? Very 2 days. far. Yeah, so tumeenda, mimi ninapata tumefika kwa desert, in the middle of the desert. Hakuna nyumba around, so tumefika home, mimi ninapata madhe. Ako hapo ni mama wa around
90 something, and the mother is strong, she's cooking, she's washing, and so me, I'm asking them, mimi kazi yangu ni gani hapa? And then I feel like hapana, mimi I'm not ready for this. Sitaki kukaa na shosho because shosho anataka mtu wa kupiga story na yeye, you know. And for me, I felt like I'm not the right person for her because now mimi sijui kuongea Kiarabu. Anakuja ananiwekea TV, ananikalisha chini, anataka tupige story na yeye, aniambie bla bla bla. Mimi siradi. So mimi nikaboeka, nikamwambia please, sioni kama mimi nina fit madhe, kwa sababu madhe all I see is loneliness in her. Anataka yule mtu mwenye keep company mwenye juu ni mtu anaweza jipikia. Mimi nikiosha vyombo yeye anaingia na anapika, and then ako na mangamia zake hapo na makondoo na manini. So mimi I wasn't ready for that. So nikaona like wamenileta nikuje. Anakaa peke yake. Anakaa peke yake. Na kuna hizo ngamia. Kuna ngamia, kuna kuku, kuna mbuzi, kuna nini. So mimi kwa mind yangu nikasema we, hapana, mimi I'm not ready for this. Mimi siwezi kuja kufanya kazi ya kuku na ya ngamia. Ngamia una kamua? Hawakuniambia anything, but from what I thought, kama huyu mama anajipikia, anajioshea, anajifanyia nini, so mimi nimekuja kufanya nini hapa? Na nimepelekwa, nimeenda kuonyeshwa ngamia. So in my ile tu common sense. Ukaona umekuja kulisha ngamia. Hapa hapa ni ngamia nimekuja kulisha, na mimi I'm not ready for this. Mimi nilikuwa najua ninakuja kufanya kazi za ndani. So we go back home after tumepelekwa, nimeona hizo ngamia, tukarudi nyumbani, and sikuwaogopa because ni watu walinipokea vizuri. So tukakaa chini, nikamwambia mimi sidhani kama nitafanya kazi hapa na nyinyi. Nikakuwa tu like go ahead, nikamwambia we, madhe anahitaji mtu mwenye anaweza ongea Kiarabu, so nyinyi mnastahili kutafuta ex Saudi mwenye anajua kuongea Kiarabu ndio atasaidiana na madhe. So wakanielewa, wakasema like it's okay, hatuwezi kukulazimisha. So tena tukafunga safari ya kurudi mjini, tukaenda wakanirudisha kwa ofisi. Shosho hakunikatalia, hata nilikuwa na feel guilty mimi mwenyewe juu kuna presents alikuwa amenipea. So mimi nika feel like now I'm not compatible, we are not compatible, so siwezi enda na vitu zako because at the end of the day utaleta huyo msichana mwingine. So mimi wacha tu niache hizi zawadi, huyo mwingine akikuja utampea. Shosho akaniambia la, alhamdulillah, waenda na hizo ni zawadi zako nimekupatia, waenda nazo. Yeah, so I left, tukaenda kwa ofisi, tukafika kwa ofisi, nikapelekwa kwa nyumba ya pili. Kwa nyumba ya pili pia sikufurahia. Nilifika huko nikapata nimekuanga tangu zamani ama feminist, siendanangi na wamama. So kufika kwa nyumba nikakuta ni wamama tu. And I was like hapana, hapa siwezi kaa because of the rules. Like mimi ndio nilikuwa na shida, si wao. So I'm like, wewe ni msichana wa hii nyumba, unanikomanda aje? Mimi hujaniajiri kazi. Unaona, nimechukua ile kiburi yangu ya Kenya, nimeenda nayo. So nikakataa hiyo nyumba pia, nikarudishwa kwa ofisi, and then sasa nikapelekwa nyumba ya tatu. When they came kunichukua kwa ofisi, we had a small meeting, nikauliza maswali, wakaniuliza maswali, and then we agree. So hizi shida nyingi mnaletanga? Mimi ndio nilikuwa na shida. Wale watu hawakuwa na shida. Like venye nimekwambia, nilikuwa na expectations zangu. Okay. Mimi sitaki kufanya kazi kwa nguruwe. Kwa nini? Mimi kazi yangu ni kwa nyumba. Mimi mambo ya kushika samadi na nini hapana. Nimekuja kuoga. I see. Yeah, so alafu kuna ile mabeshto wangu wako huko wananiambia wewe usikubali, wewe kama ni kazi ya ndani ni kazi ya ndani. Hiyo ya ngamia inakuanga ni kazi mingi. So wewe kuna hiyo communication. Mimi nitaenda aje kufanya kazi kama shamba boy, alafu mabeshto wangu wako ndani? Hapana, hiyo iweze leta shamba. Yeah, so I go back to the office. Huyo jamaa Mohamed ananikemea, ananiuliza you again, hata hujamaliza siku 3 umerudi tena? Nikamwambia until nipate ile nyumba yenye nina feel kwamba 2 years is too long to fake. Okay. So mimi nataka nipate nyumba yenye nitakuwa sawa. And yes, jamaa akakuja anaitwa Mr. Suleiman with his wife na watoto wake 3 wadogo.
So they come, tukakuwa na meeting, wakaniambia mimi tuko na watoto 5 and we're expecting the 6th. So kazi yako ni kuosha, kupika na kuangalia watoto, hakuna kazi nyingine. And we live in a small apartment, it's in town. Hatuko nyumbani. So we agreed, tukaenda tukaanza kazi. Believe me, hapa ndio nilipata turning point. And it was awesome, it was wow. The mother of the house akakuwa mama yangu. I could call her Yema. Hakuna siku nilimuita madam. Alinikubalia nimuite mama yangu. And Mr. Suleiman nilikuwa namuita baba. Yeah, so these people ndio walinisaidia kujibu maswali yangu for so long, maswali ambayo nimekuwa nikiuliza watu na wako. So you went with the same questions and asked? Yes, okay. I did ask. So venye niliingia kwa hiyo nyumba nikakaa for 3 months. There was a friend of mine, alikuwa anaitwa Gentrix, tulikuwa na yeye shule, and this girl alikuwa na shida zake. Okay, as much as I had my problems, this one was too much. Okay. She was confused, she was not herself. So nikamjua tukiwa shule and I was ready to help kwa sababu alikuwa ananiuliza tu maswali, and then I feel like I can answer her questions. So tukakuwa friends. So after 3 months in this house, mimi ninaona kwa status zake kwamba Gentrix ameaga, ametuacha, that she had a very bad. Yema ananiambia Liz, kunywa maji, tulia. Wakanipea dawa fulani kidogo, wakaniambia you have to sleep. Ukiamuka tutafanya nini? Tutaongea. So mimi nikakunywa hiyo dawa, I sleep. Nikaamuka tena, nimeamuka na zile tena nduru, like nimeshtuka. I try calling Gentis number, and then kuna mtu anachukua simu ananiambia sorry, we lost her. Aligongwa kwa pikipiki, mguu yake ikikatika, and then she couldn't take it, akakuja akakunywa sumu. So unaona, so mimi nilikuwa najua ni accident, lakini ninaambiwa tena aligongwa, mguu ikakatika, so she couldn't take it, akakunywa sumu. So tena nikachanganyikiwa zaidi, nikaanza kupiga nduru tena. Yeah, so it was ugly. And then after hiyo siku, kesho yake tukaenda ushago. Wakaniambia now tunataka kukuintroduce kwetu ushago, maybe uta refreshen up, kuna Wakenya wenzako huko, tunaweza enda mpige na wao story, maybe utakuwa sawa. So we travel, we go to the village, and it was wow. Nikakutana na Wakenya wenzangu. Nyumba ya boss wangu mbaba kulikuwa na Wakenya 2 walikuwa wanafanya kazi hapo ndani. Juu the father alikuwa na bibi 2 na wanaishi in the same building. And si mbali na kwa kina bibi pia kulikuwa na wasichana pia wa Kenya. So tukapata kuinteract na wao, and then hiyo kitu ikanitoka nikakuwa sawa. Yeah, so tukarudi mjini, and that's where the journey started. Wakaniuliza mbona like mnaogopa kifo, and I was open to them. Mimi nikawaambia kwetu hakuna kitu tunaogopa kama kifo, tunajua mtu akikufa amefanya nini, ameenda. So mafunzo ikaanza hapo. And they asked me, are you a Christian? I told them yes, I'm a Christian. They asked me, do you go to church? Do you believe there is a living God? Me, I told them, I don't know what you are talking about. Mimi ninajua tu like sijui ni nini inaendelea, mimi niko tu na hiyo ndio maswali yenye nimekuwa nikijiuliza for so long. If you have answers, okay, appreciate. So they asked me if nimeshawahi kuwa kwenye msikiti, nimewahi sikia mambo na Waislamu, and I'm like yes, nimewasikia, wako nyumbani, tuko na hizo dini nyumbani. And wakaniuliza kama nishawahi interact na Waislamu, nikawaambia yes. Wakaniuliza kama nimeona difference, nikawaambia yes, nimeona difference. These people they have wealth, wako na nyumba mzuri, they are not struggling kama Wakristo. So Mr. Suleiman akaniambia, you know, we pity you.
It's not like amuko rich, mko na kila kitu ya kuwafanya mkuwe rich, lakini ninyi kwa sababu ya usababu wenu mumeishi kuwa maskini. And Saudi Arabia, we are so much ready to help you, but you have to promise us one thing, kwamba you will come back to your senses, because mumeachilia nchi yenu. The stranger is there, the stranger has taken everything from you, so you are there, you are like they are robots. And it made a lot of sense to me. And he brings up the topic here, missionaries. He tells me missionaries, they came for a tour, na wakaona a lot of resources, wakaona a lot of potentials, wakaona a lot of space ya kuwa make kuwa rich. So na Mwafrika alikuwa mtu msharp, so for them kuintroduce Bible kwetu ilikuwa ni trick, one of the manifesto ya kutufanya to believe kwamba imali I belong, si yetu, like kuna mtu ambaye akona hiyo control. So they brought in the aspect of the Bible. So Bible sisi tunaisoma in a past imaginary tense, you know. For them wako na hiyo truth kwa sababu they read the Quran in a present continuous tense. Si kitu ilifanyika ikaisha, ni kitu ilifanyika, ni kitu inafanyika, na ni kitu bado itafanya, kinaendelea kitafanyika. So and they started with Genesis. They tell me when we read, for them when they read Genesis in their Quran, because the Quran is the Bible, ni venye tu iwezi itwa Bible. So when they read the book of Genesis, it's about generations. It's not about Mungu akaumba Monday, Tuesday, Wednesday, and then Thursday akafanya nini, akapumzika. When we talk about God created heaven and earth on the third day, it means it's a certain duration. It's like maybe 7 years, 10 years. It's not akaumba Monday, Tuesday, Wednesday. So for them, it's generations. When they say the first day of creation, this is a woman coming together with the man, making love, becoming pregnant, and the process continues until the day mtoto atafanya nini, atazaliwa. So for them, they know their origin, where they are coming from. For us, we don't know. If you ask today, baba mzee Mkenya, wewe ni nani, atakwambia mimi naitwa Dennis. That's it. They don't know anything beyond that. So and again, it's making a lot of sense, because nikiangalia Kenya, we have a lot of religions. Siku hizi watu wameingia ile kiatu nilikuwa they believe kwamba there is no God, kwa sababu we observing a lot of traditions. You are observing your Gusii tradition, at the same time una observe kuna ile ya shule ulienda ukasoma mambo ya history, ya geography, ukaambiwa mtu ali-evolve, ulikuwa Sinjatropus ukakuja ukakua. So hata ukikuja kusoma Bible, ukienda kanisani Saturday wanakusomea Bible, so unapata uko between the rock, umechanganyikiwa, like unashindwa now which one to believe. Okay, twende hapa kwenye safari yako sasa. Hawa watu wanakuchanua and they answered your questions. At the end of the day, you believe on these things. Twende kwenye safari yako ya kumaliza contract na in Saudi. Yeah, sikumaliza contract. Contract niko na contract mpaka leo hii, niko nayo, nilikuja nayo. Ulitoroka na contract? Sikutoroka na contract. Contract yetu ni ya miaka miwili. Unastahili kumaliza miaka miwili. But again, uko entitled to a leave, 1 month leave. Na hiyo leave ukienda unastahili kulipwa. So mimi ile nyumba nilienda, tulielewana na boss wangu, and after 1 year, nilimaliza 1 year and I think 1 month, and now we agreed ninakuja for a break nyumbani. Yes. Okay. Nakuja nyumbani, nakuja kuona familia yangu.
So we agreed kwamba nitarudi nikae for like 1 month and some weeks and then I go so back. there's that break. Yes. Ukaamua kukuja na contract. Mimi nikaamua kukuja. So we agree, wakanifanyia shopping. They blessed me, they gave me their blessings. Wakaniambia enda nyumbani usalimie wazazi and then you will come back. All this period did they pay your money? No, they didn't, because now nilifika huku kikakuwa kisungumkuti. Wakati ambapo umefanya miezi yote toka mwezi wa kwanza mpaka mwaka uishi, were you paid all the money you worked for? Okay. Yes. Every month nilikuwa nalipwa pesa zangu kwa M-Pesa and then mimi mwenyewe najifanyia transactions zangu. So I was paid. Hii picha Saudi ni kubaya sana. Wewe uliona vipi for the period of 1 month you were there? Saudi si kubaya. Let us stop being selfish. Let us stop being ignorant. Wacha tuache kuharibia watu jina kwa sababu ya our heart desires and what have you. Wasichana wengi ambayo nimekuwa na wao, nimekuwa like I'm out there. Mimi ni mtu wa watu, nimekuwa social media, nimeruka sana. So niko na details zao wasichana. Waseme ukweli, wacha kudanganya, because when you tell lies you are deceiving yourself and you are cursing yourself. You are not cursing those people. Those people are blessed. So ukienda Saudi, enda Saudi ukijua kwamba ule ni mji ambao uko na rules zake, ni mji ambao ni mtulivu. So kwa hizi vitu ambazo mnasikia kwamba kuna watu wameuawa, kuna watu wamenyimwa chakula, kuna watu wamepigwa, for me it's a lie, it's a total lie. Watu waache kusema uongo. For instance, kuna historia ya mashetani. Ninaikanusha kabisa. Hakuna mashetani kwa Saudi. Saudi wako na culture fulani ambayo wengi hawajapata kuielewa. Na kama unaenda kule na ile ignorance yako ya Kenya and haja yako ni pesa, you might not understand venye wale watu wanakaa. Nataka mkienda, kwa wale wenye ambao mko safarini mnaenda Saudi, go there keeping in mind kwamba ule ni mji ambao umebarikiwa, and go there and learn what they are doing. Wacha kuenda tu pale justify zile vitu ambazo umekuwa ukisikia. So ninasikia wengine wanasema kwamba Saudi kuna mashetani. So ukiuliza mtu kwa nini unasema kuna mashetani, they say ati wanapikanga chakula alafu wanaambiwa wapeleke kwa room fulani, and then after some time wanaambiwa waende wachukue vitu, na kweli wakienda wanapata hakuna vitu. Hivi ndio kunaenda Saudi. Wanaume na wanawake, they don't see each other. Wewe na bwana yako peke yenu, hata brother yako ni haram, hastahili kukuona. Once umetoka kwa baba yenu umeolewa. So hiyo story ya kusema ati kuna mashetani, hakuna mashetani. We cook food. Bwana ndiye ana communicate na wale wa baba wenzake. So kama leo wanakuja kukula huku, we cook. Kuna room ya wanawake, kuna room ya watoto, kuna room ya wababa. So wababa ndio number 1. Wababa wanapikiwa chakula yote mnapika, mnaweka kwa trays, alafu mnapeleka kwa hiyo room ambayo ni ya wababa. Wababa wanakuja wanakula, wakishamaliza wanatoka waende wafanye kazi. Number 2, wamama ndio watafanya nini? Watakula. Number 3, watoto wavulana. So kama chakula iliisha, utaambiwa obviously uende uchukue nini? Uchukue vitu. So meaning there is a room wanaekewa, then wanakuja wanakula, then unakuja kuchukua masahani. Hapo ndipo wanasema kwamba ni mapepo yanakula. Exactly. Okay. Hakuna mapepo. Kwa sababu kama wewe ule mama hawezi kukuja kukukalisha chini, aanze kukwambia nao hivi ndio kwetu kuko. Wewe na ujinga zako na zile fikira zako mbaya unaanza kuharibia watu jina, unaanza kusema kuna mashetani. Saudi hakuna, they know hata paka, wale watu hawafugi paka kwa nyumba. Mende hawezi huwa mende akiruka unasikia wanaita Madita kama mtare susu, lazima ukuje. Hawezi huwa na wataki pia uwe, wanakuambia tu like chukua ka tissue uishike uende ufanye nini, utupe. They respect life.
wanajua kwamba kama kuna kitu asili like hatuna powers over it, it's life, we don't give life. Story ya masumu, kwa sababu sumu ni kitu kinatajika sana Saudi, imetoka wapi? Sumu sijapata picha yake, mimi sijapata kuelewa, na what I know, wale watu they respect life, na kama huenda kuna yule ambaye alipewa sumu, mimi maybe imeshatendeka, lakini kama umewahi wekewa sumu, then meaning kuna venye wewe ulifanya wakakushuku. The moment wana feel like you are a threat, they are not afraid of taking life. If you are a threat to them and you don't belong there, they are not afraid of taking a life. You're stranger. If you are a stranger, they don't see it a big deal ya kuchukua maisha yako. They are taking your life because you are breaking the rules. Unaelewa? Usinifu kwao, it's prohibited. Ukiona wale wamama wamevaa kanzu, they are not doing it because wamekaziwa. They respect their territory. They want to protect their territory. They want to protect their manhood and womanhood, because wanajua mwanaume ni kiumbe ambacho ni dhaifu. So ukiwaona wamevaa zile nguo, si hivyo ndio wanakuanga mpaka kwa nyumba. Ukiwapata kwa nyumba wako na nguo zao mzuri wanavaa, so kutoka pale kwa mlango kwenda huko nje wanajua kwamba ile si territory yao, and that's a stranger's land. So for them kuvaa ile nguo ni kujiprotect wao, si ati wanavaa kwa sababu ya wababa ama nini ama nini. Okay. Protect territory yao kwa sababu wanajua wao they are blessed, wao ndio waanzilishi wa maisha, wao ndio wamepewa kibali cha kuanzisha maisha. Okay, now because of them we have really taken a lot of time as usual. So maybe want to wind up, maybe mambo mawili matatu for those ones who want to go, for those ones who are in Saudi, and maybe kwa wale ambao wameenda na wametoka, maybe nimekupa dakika 2 tuweze kumalizia sababu ya muda wetu umeenda sana. Maybe another story, because I know you are around Kisii, tutaifungulia ukurasa mwingine, it wanna be on a second interview, but for now I think we should wind up because of time. Yeah, so kwa wale watu ambao mnataka kwenda Saudi, jua kwamba unaenda place ambayo imebarikiwa, haina takataka mingi. So kama unajua uwezi enda mahali na utulie, tafadhali kaa kwenu. There's a lot of rules and regulations ambazo ni lazima ufuate to the dot. So ninawasihi tu kwa wale wenye mnajua kabisa hamwezi kaa ndani, kwa sababu kule hakuna kutoka nje. Utatoka mkiwa na bosi wako mkienda mahali, na si kwamba wanapenda kukaa ndani, ni kwa sababu ya climate. Jua imewaka, hiyo jua ni kali, like all through it's summer, unajua kiangazi all through. So kama kuna safari ni ya usiku, you know. So if you are not ready to are there with the rules, weka nyumbani. And Saudi, it's work, work. So kama unajua wewe ni mnyonge, kama kwenu huwezi fanya kazi bila kufuatiliwa, tafadhali usiondoe mguu hapa kufanya nini? Kwenda Saudi. Kitu kingine, mimi ninataka watu wakienda kule, kwa sababu kitu moja ninajua, ule mji watu they are not struggling with their marriages, they are not struggling with paying their bills, they are not struggling with hizi challenges tuko nazo hapa, ndoa, watoto, shule. They are not struggling with anything. So wakati unaenda huko, enda huko ukijaribu kufungua, learn what they are doing, what is different, what are they doing different. For me, nililearn kwamba kama vitu ya biashara, they are not struggling because there is no change in business. Kama wewe ni mkulima, unalima mahindi yako na unajitafutia market, hakuna broker mahali popote. That's why unapata uchumi yao iko very simple, like hakuna complications hapo, unaelewa? So there's no corruption. Okay. Unaelewa? Kwa sababu wale watu wanajielewa wao ni akina nani. Hiyo tutafanya siku nyingine,
the Trinity. What is the Trinity? Walinifunza Trinity, and I understand. They told me, now I'm a parent. They ask you if you have a child. If you have a child, they tell you you're God the Father. You know, when you are under your parents, you are God the Son, and when you are old now, you become God the Holy Spirit. It makes a lot of sense. Wale watu wameishi deno wamejizoekea. Unapata mama 130. Meno ijangoka kwa mdomo. Akona meno yake yote anakula nyama. These people are eating meat from January to January. Lunch, supper, breakfast, nyama. Mbona wakufi cancer? Where aren't they having premature deaths? That's a story another day. No. Yeah. So when we go there, let's go there with that mindset here. What are these people doing? Tofauti na sisi. Wacha tusiende kwenda tu kujustify zile ujinga zetu tumebeba kwamba wanaua. So unaenda huko ukisema with that mentality. Yeah, with that mentality kwamba watu ni wawaji. Utaki kufungua mawazo, utaki kufungua macho, utaki kuwa open minded, ujue au watu wanafanya nini tofauti na sisi ndio maana wanabarikiwa. Okay, now mpenzi mtazamaji, asante kwa muda wako. Imebidi kwamba tupate kukatisha the story short. It can go, I think, for around 5 episodes, but since our dear sister shares here in KC, tutakuja kwa mara ya pili, ya tatu na ine ya tano, and then we give you everything, kila ambacho tuko nacho. Na najua kwamba at the end of all these episodes, najua kwamba utakuwa umejifunza mambo mengi, kwa sababu hii dunia tunaishi tukifunzana. Kwa sasa tunataka tukuage kutoka kwa studio zetu za Momogosi TV kwa Momogosi, hadi wakati mwingine ambapo tutaweza kukuletea mambo haya yapate kuisha yale ambayo tumekupangia yote. It will take time. Kesho kuto tutakuletea part 2. For now, nigo oendete kurigiriria Momogosi TV, enkoro y'omugusi.